అంటే నేనేం చెప్పను. యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు జస్ట్ సీ దిస్ అండ్ టెల్ వేర్ ఆర్ వి. చెప్పండి ఇఫ్ యూ రిమెంబర్. ఇది కూడా చూడొచ్చు గుండ్లు. అంటే అందులో అదే నాకు ఇంకా అర్థమైతలే. వై ఇస్ దిస్ దేర్ ఇన్ యువర్ కార్? తెలుసు కదా, సిగ్నల్ పడగానే దిగి అందరిది అంతే తెలుసు కదా. రియల్లీ చెప్పరా, వై డు యు హావ్ దిస్? I mean, who has this in the car? Windshield వైపర్ పని చెప్పితే అంటే వైపర్ పని చేయట్లేదా కార్? అప్పట్లో కార్ కడిగేటోడు లేకుండే అనమాట. సో నేనే కడుక్కునేటోడిని. కానీ దీనికి లేబుల్ కూడా ఉంది కదా, అట్లానే ఇంకా తెలియదు. బ్రాండ్ న్యూ ఎందుకు పెట్టుకున్నాం? అలా ఉంటది. కానీ లెఫ్ట్ 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 వన్ వే. అది చెప్పాలి కదా అన్న. ఇంకా చూసి మీరు మాట్లాడుతుంటే కొత్త కమ్యూనిటీ. సారీ, నేను వేరే రాంగ్ రూట్ లో వెళ్ళిపోతున్నాడు. అయితే ఆడ కార్ ఎక్కితే మాత్రం వీ విల్ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ కంటెంట్. అసలు you see anything like anywhere, project papers ఏవేవో ఉంటాయి. అరే ఇదేంద్రా నా లంగోటి మ్యూజిక్ టైం పాస్ ఏదో చేస్తారా? డేట్స్ ఉన్నాయి నా లైఫ్ లో లేవు, అందుకని డేట్స్ అంటే అమ్మాయి డేట్సా లేకపోతే తినే డేట్స్? అదే చెప్పా కదరా, లైఫ్ లో ఏమని డబ్బాలో తీసుకొస్తున్నా. డేట్స్ ఎక్కువ ఎత్తుకద్దు వీడి కారు, ఏం దొరుకుతాయేమో. వాసన కూడా వస్తుంది కారు. మనం రా వాసన వచ్చేది. అది పాన్ వాసన రా. పాన్ తింటావరా నువ్వు? ఏదరా పాన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందా మీకు? కొంచెం అదేమంటారు గుల్కన్ ఇష్టం వాసన వస్తుంది. నిన్న నైట్ పాన్ తిన్నావు కానీ అంతసేపు ఉండదు. అయితే చూసినావా ఎంత ప్రొఫెషనల్ లెవెల్లో గుర్తుపెట్టడం. ముక్క మజాకా. అరే అటు నుంచి వెళ్ళిపోవాల్సిందా? Wait, I'll tell you when to start. You'll tell me when to start? Start? Now I'll start. Okay. 3, 2, 1. Welcome back to the channel guys. What's up guys? Kaise ho? Elanaru? Hope everyone is doing great. Say the whole thing. Kitna padini nerpistunna. Gurtunda leda? Great. No, from the beginning. Welcome back to the channel guys. From the time you were this much, like your whole body was this much that time. From that time I teach you. But you don't remember. Okay, Naishu just came from school. Okay, as soon as she comes, I think how much time do I play with you? 20-30 minutes? Close to 20 minutes I play at least. And then in the night also we play again. But yeah, for now we have to play clay with her. Clay, let's play. This is mandatory. I mean, I understand not everyone can do that, but if your job allows it to do, I think it is very important to spend at least 20-30 minutes with your kid as soon as they come from school. If it's not possible, obviously not everyone is the same. So however, how much ever busy you are, I think it is good to spend at least 30 minutes to 1 hour with your kid. Like dedicated. I'm not talking about scattered from morning to night. Like proper focused, at least 30 minutes. Okay, let's play. Come. Wait, Papa. Wait. You don't say. Look. Slow this lava. Some YouTube video games will do, right? మంచిగా స్కూల్ పీరియడ్లో ఎక్కడ పోతున్నా అనుకుంటారా? యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్, అసలు నమ్మలేకపోతున్నాం. కాంట్ బిలీవ్ ఇట్. కార్ సర్వీస్ ఇచ్చి ఇట్స్ ఆల్రెడీ 1 year. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ సర్వీస్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ద BMW. జస్ట్ బేసిక్ సర్వీస్, నథింగ్, నో ఇష్యూస్ అండ్ ఆల్ దట్, టచ్ వుడ్. అండ్ ఐ కాంట్ బిలీవ్, లైక్ మొన్ననే ఇచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది సర్వీస్కి. అప్పుడే 1 year దొబ్బింది. టైమ్ ఇస్ అరౌండ్ 4 o'clock. ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ టుడే ఐ కాంట్ పిక్ ద కార్ బ్యాక్. ఐ హ్యావ్ టు లీవ్ ఇట్ అట్ ద వర్క్ షాప్ అండ్ కమ్. సో లెట్స్ గో. Whatever it is, yaar, one thing I have to give it to the Entork. అసలు దీని పాపం పట్టించుకునేది ఉండదు. I don't take it for service. Been already, this is also 2.5 years if I'm not wrong. And Entork అభి తక్ I did not give it for first service, second service. అసలు దీంట్లో ఆయిల్ ఉందా లేదా తెలియదు, ఇంజన్ ఆయిల్ దొబ్బిందా లేదా తెలియదు. బట్ ఇట్ స్టార్ట్స్ లైక్ జస్ట్ ఇన్ 1 click. పెట్రోల్ పోపీయడం తప్పిస్తే నథింగ్ ఎల్స్ ఐ డూ ఆన్ దిస్ బైక్. ఐ డోంట్ ఈవెన్ క్లీన్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. పైన ఏదో దుమ్ము దుడిచేస్తా. That's it. The moment it came out from the showroom, it did not go back to the showroom for anything. I mean, these are like reliable bikes. Just throw them, use them, rough and tough, doesn't matter, they'll run. But that's very bad. I have to get the oil replacement done in this. అంటే minimum basic replacement అయినా చేయాలి కదా, లేకపోతే end of the day it's a machine. But on the other hand, ఇలాంటి కార్లు, ద BMWs and the fancy Audis, Mercedes, German technology, whether you use it or not, complicated, complex engineering inside. Appreciate it. I mean, the way when you drive it, you get that nice pleasure, that smile. See, service overdue.
Every year, third month, I have to get it serviced. I've done everything on time. You have the whole history in the car itself. You see this brake fluid since 2025, that is this month. So these cars, if you maintain the car well, like if you give it for service on time, if you take care of each and every small issues, that errors that come up, then you don't need to worry about the car's maintenance. It will be sorted. దీని ఎంటార్క్ హ్యుండై హోండా మారుతి లాగా పడేస్తే మాత్రం దట్ ఈస్ ద టైమ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఇట్. ఇట్లా పెడతారా ఫ్రీ లెఫ్ట్ బ్లాక్ చేస్తే ఎందుకు రాని అయ్యా. సో సమ్వన్ యాక్చువల్లీ రీసెంట్లీ రీచ్డ్ అవుట్ టు మీ సేయింగ్, శ్రీమాన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెల్ యువర్ కార్ లెట్ మీ నో. అండ్ ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ ఐ థాట్ మేబీ వీ షుడ్ కన్సిడర్ సెల్లింగ్ ఇట్ ఆఫ్ నౌ ఆఫ్టర్ 3 years. If someone comes up with a great offer, then firstly X4 is only very rare కాదు, you can't buy an X4 now because they stopped the production. And then the rarity is that it's a 30D engine. Actually, it's a good collector's car now. I have to keep it. Let's see. Let's think about it. But if the offer is very good, then I might have to think about selling Mari. So let's go give the baby for service and come back. Just 12 minutes from here. This is what I like about this location. Yeah. Got to see the iX1 as well. అది కూడా అయిపోయింది అక్కడ. I found a Uber అనే చెప్తాము. అరే how did I forget that? First I have to say that. లో కవర్ చేసేయి. Luckily I had a very luxury Uber driver. జనాలు నిజంగా అనుకుంటారు రా వీడు పని ఏం చేస్తాడో తెలియదు కానీ ఎప్పుడు వీడి పక్కన తిరుగుతుంటాడు అనుకుంటారు. ఒక పని చేయ 4 days ఆగి అప్లోడ్ చేయి. క్లారిటీ ఇద్దాం రా. హీఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ వర్క్. ఓకే, మొత్తం ఫార్మల్స్ వేసుకొని వచ్చాడు, అచ్చా బచ్చాలాగా వచ్చాడు. 100 years for you. ఇట్లా ఐ వాజ్ అబౌట్ టు టైప్ ఎక్కడున్నారా అని. హీ ఓన్లీ కాల్డ్ మీ. ఇక్కడ BMW సర్వీస్ సెంటర్లో ఉందా వచ్చి అన్నాడు. ఇట్లా అపియర్ అయ్యాడు. ఇట్లా అసలు ఊబర్ కన్నా ఫాస్ట్ వచ్చాడు. బట్ గుడ్ థింగ్ హ్యాపీ. అదృష్టం అట్లా ఉంటుంది రా నీకు. ఎందుకో నాకు అర్థం కదా, నీకే ఉంటుంది. ఐ వాజ్ అబౌట్ టు బుక్. నా మీటింగ్ క్యాన్సిల్ కూడా అయింది. నేను అటువైపు పోవాలి. మేనిఫెస్టేషన్. అదే అంటే మేనిఫెస్టేషన్ అంటారు దాన్ని. బట్ one good thing happened is he got to see the new iX1 here, which he actually booked it. But then we're still thinking on it. BYD, we loved it, but then we were just thinking about it. It was too hot inside. Weirdly. Yeah, I think like our under thighs was sweating. కదా whole body నాకు అందులో మరి షార్ట్స్ వేసుకున్నాం ఇంకా. That is one problem. I don't know why is it like that, or maybe because the cabin is big inside. It's very spacious. BYD is very spacious inside, especially in the rear. It's very comfortable. But then maybe because of that space inside, it's not able to cool properly. I don't know why, but it was hot. But at least we got to see the iX1. I think you have to keep that booking, and maybe you should consider the iX1. You would prefer that? I would prefer that because it looks nice. ఇప్పుడు చూసినప్పుడు in real I didn't see it till now. This is the first time I saw it, and it looks really good. And I generally like those clean lines, straight design. హల్చల్ ఏం లేదు. What do you think? I don't know. I'm still in two minds actually. I didn't think it would be such a close contest. But he was saying that it is a little bit slow compared to the BYD. Oh yeah, we're not comparing the performance of these two cars because that's not what the iX1 is being sold for. Right? They had a dual motor, higher performance variant for the car, but they discontinued that because people are not buying it at that price. Right. So they've sort of optimized the product for India. They've removed one of the motors that helps reduce the weight, increase the range. Right. They increase the back seat comfort. Tuned it for India a bit better. With Sea Lion, I feel like they've tuned this still for the European markets, not for the Indian market specifically. When you're sitting in the rear, it felt like you were sitting in a cave. And if you close your eyes and sleep, I think you'll be more comfortable in the Sea Lion than the iX1, for example. Yeah. But if you want to look outside, then I think the iX1 is better. Right. ఇట్లాంటి చిన్న చిన్నవి, ఐ మీన్ వెన్ యూ సిట్ ఇన్ ద కార్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ యుల్ అండర్స్టాండ్. ఇట్లా చెప్తే అర్థం కాదు యాక్చువల్లీ. No, to be honest, even when we're test driving these cars, like a half an hour, 1 hour test drive is not really sufficient for you to fully understand the car. Finally, what did you decide? I didn't decide. Genuinely, I didn't decide. But you're saying iX1. Genuinely, I would say the XEV9. But because you said it's big, then it doesn't work for you. Then yeah, maybe Manu iX1. has to self-drive that car. It'll be too big for her. Actually, if this was not a family car, I was telling him to get the 340i.
యా ఆబ్వియస్లీ. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉండేది అసలు. అంటే బాబు స్కూల్లో దింపడానికి 3-4 అంటే దట్స్ గుడ్ పార్ట్ రైట్. వెళ్ళిపోయి దింపడం కదరా మనం. జాగ్రత్తగా That's the good part, right? I mean, it looks nice. You get a performance as well. It looks like a family car as well. You get a lot of things in a 340i. But only thing is when you have to send your mom for shopping and all that, then yeah, కొంచెం weird ఉండే 340i లో పోతే. If you look forward to driving your own car once or twice a week, I would have gone for 340i. Right. I never look forward to driving the car. Okay. I'm happy to actually have the drivers drive it like all the time. I drive it out of like a necessity, not out of like desire, right? If we have the time, we ride our motorcycles. I mean, this guy is like that. వీడికి కార్ డ్రైవింగ్ అంటే ఇష్టం ఉండదు, బట్ ఐ లైక్ కార్ డ్రైవింగ్. కొంచెం ట్రాఫిక్ ఉంటేనే ఇష్టం మీకు నాకు చెప్పాలంటే వియర్డ్లీ. ఓకే, విల్ మేక్ అ డెసిషన్ అండ్ ఒకవేళ ఎక్స్ అయితే విల్ డూ డెలివరీ. ఓకే ప్లీజ్. నువ్వే తీసుకొని అరే నేనైతే ఇంటికి తెప్పించుకున్నారని. బట్ దిస్ కార్ ఐ ఆల్వేస్ లవ్ దిస్ కార్. అంటే వీడు ఎప్పుడు ఏడుస్తుంటాడు ఈ కార్ గురించి, కానీ Q8 is really good. I mean, appearance is good and main thing అసలు ద వే యూ సెట్ ఇన్ ఇట్. కాల్ మీద కాల్ వేసుకొని మొత్తం ఇట్లా సాగదీస్తే కూడా ఫుల్ ప్లేస్. అరే నీ లేదు కదా ఆయన, బట్ స్టిల్ యూఆర్ సో కంఫర్టబుల్. ఆయన ముఖం చూడు డల్గా ఏడుపు ఉంటుంది. కాఫీ పడాలి రా తాగలేదు. बीच खाया मैं देखा तू? नहीं 3 ऑमलेट खाया? नहीं 3 ऑमलेट नहीं 5 चॉकलेट्स खाए. मैं चॉकलेट नहीं खा तू रे, हमारे डाइट में नहीं है. तू इच पूरा ये चॉकलेट क्या है ये पूरा? हाँ तेरे को मोटू बनना है, मोटू. नहीं आपको चाहिए? मुझे नहीं चाहिए सब, मैं पूरा हेल्दी खाता हूँ. मैं आपको लैपटॉप क्या हो गया तेरा हिंदी? हिंदी इंग्लिश में आ गया तू फिर से, हिंदी में बात कर. Today is the next day and the car is already here. How do I feel about the service? Nothing much, no change, because you know it's a pretty brand new car. I mean, to say it is like 3 years old technically, but the way I've driven it, the way I take care of it with every single service. So drum roll, here is the BMW car bill, third service, 0 rupees. There was nothing to pay. That's a good thing. So I'm not sure if I told you about this, but we have a service pack. You get service pack these days for all the cars you buy, right? I took a 3-year service pack, so this will be the last year, and I paid something around for 85,000. I don't remember exactly, but now I don't feel that is the right way to do it. I mean, at least in my experience, because I don't use it much. I'm not the right person to go with. 85,000, let's say 90,000 I paid for 3 years, which is approximately 30,000 per year. I think it might have cost me for a general service for a BMW X4 maybe 20,000 for the first service, or maybe lesser than that. I heard for the oil change and other periodic maintenance and all that, maybe 17,000-18,000 for the first service, and second service around maybe 20,000-25,000, and third service maybe around 30,000 at the max if you don't have any other issues. So approximately it comes down to less than 90,000, but what I paid around 90,000, which is fine, almost close. Only thing is oksara katteshnam kabatti every year when I go and give it to service and come back, they don't give me a bill of 30,000, so pedaga pinch anpiyadu. Appudu cutting out pinch anpichindi, but now you know that. But from next year onwards we'll have to pay for service. If you take a full service pack, it might have cost you close to 2 lakhs for 3 years. I'm not sure about these numbers, but the thing is, a lot of things will be covered. Like if your brake pads are worn out, it's replaced for free. A lot of consumables, a lot of things get covered in the full service pack. Actually, you remember my 4th year is when the lease is going to be finished. Of course, lease and it's a fancy name, but actually it's a loan. Only thing is there's a buyback policy, so I'll have to decide in the next 5 to 6 months whether to keep the car or give it back to BMW. So 4 years of usage, either I can give this car back and upgrade to a different car in the BMW network. Let's see. But for now, yeah, another 1 year we have, exactly 1 year from today, and we have to take a decision in the next 6 months and tell them, yeah, I want to keep the car, or no, I want to give it back. I'm not like super interested. If they give me a good price, I'll give it back. If they give me a okay price, then I'll keep it with me, and maybe I'll sell it separately, or maybe I'll keep it. I mean, I'll stay with the car. Lot of time to decide. Actually, lot of time antam gaani years are passing by, like next level itla fast forward time lapse kottadu pothunnayi.